kuthini phumelele mina ke phumile wena kuthini phumelele akangibona isandla emoyeni bo phumile wena kuthini phumelele mina ke. Bonke abefundiswa mama otata ubhuti osisi teenagers Sunday School ngegama likaYesu Kristu lithi molweni namhlanje. Amen. Namhlanje siza kwabelana ngelizwi lethu esilifumana kwincwadi iNtshumayeli chapter 7 verse 10. Ndiyifundeke kule yam version. Say not, why were the former days better than these? For it is not from wisdom that you say this. Nkosi mayisikelele ufuna kwezwi layo ude kube nginaphakade. Amen. Ukucacisa nje kancinci nje lencwadi yeNtshumayeli. Ababhali ke bathi lencwadi ibhalwa nguSolomon. But ke ndiyafumanisa ka apha kuyo lencwadi uSolomon is referred to as a preacher. Sifumana in chapter 12 verse 8. So they address him as a preacher in this book, or he's addressing himself as a preacher in this book. Incwadi yeNtshumayeli ke ine chapter ezi-12. Apho sifunde khona sifunde chapter 7 verse 10. Wena ndiyarhalela into yokuba sike simthathe chapter 12 verse 1. Yes, uthi ke ufundeka ngolu hlobo chapter 12 lapho kwiNtshumayeli verse 1. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Xa ndijonga ke apha le chapter 12 ndijonge no verse 10 ka chapter 7, ngongathi lo mshumayeli uphendula le question okanye lento ungathi ngumbuzo ilapha ku chapter 7 xa sifunda pha ku chapter 12. Because if we are jonga lo mntu apha ku chapter 7 verse 10 ukhalela ixesha lakhe lobutsha, uthi kwa ungcono ngexesha lakudala nakunengeli ixesha. Loo nto leyo iveze kum into okubana ikhona into eyenzekayo ngeli xesha besemtsha. Khona i-deviation eyakhona ngeli xesha ebesemtsha. Ngongathi lo mbhali phaa kuchapter 12 uyabalumkisa abantu uba umshumayeli lona ungumntu onohlobo azobserva ngalo izinto. Meko zobomi uyakwazi uba azijonge aziqwalaselisise. Siyamva phaa kuchapter 12 uthi don't let the excitement of your youth uthi suyivumela, because izinto esigqitha kuzo singabantu abatsha zinayo i-potential of turning us away from God. Zinto zobutsha zinayo i-potential, i-excitement yobutsha inayo i-potential of turning us away as deviate from our God. Abaninzi abantu, they have deviated from the Lord because of the excitement yobutsha. Abaninzi
abantu abanjalo ke baxelisa lo mfo apha kuchapter 7 verse 10. Whether iyokwenzeka ngoku loo nto or later, but it will happen. The evil days are coming, whether now or later. You will be like this man. But in chapter 12 verse 1, uyasixhobisa into yokokubana mkhumbule uThixo wakho ngeentsuku zobutsha, uthi ziyolise ngoYehova in the days of your youth. There are many pressures around us that cause us to forget the Lord. There are opportunities when we have money, we have all these things. Simlibala uThixo. And we think that whatever we have, or yonke into accumulate, is because of our own wisdom, it's because of our own ability. Simlibala uThixo. Oh, I pray that we may not be like this man. Sithi xa sesikhulile sikhale sithi sikhumbule iintsuku zobutsha. I pray that uThixo may help us not to regret the decision that we have taken when we are young. That I may live for God. And my prayer for you as well is that while you're still young, that you may live for Christ. Philele uYesu imeko zivuma singavumi. Even in this day and age, the Bible has not changed that no one will see God without holiness. My advice to you is that to walk the talk. Yes, we have accepted Christ. Would Paul say to Colossians, so walk in him. Follow him, obey him, fear him. Oh, I will pray that may the Lord help us as we are young. Nabo abantu that they have forgotten the Lord. Oh, I pray that uThixo azise imvuselelo kuwe namhlanje. Imvuselelo kuwe namhlanje ngegama lika Yesu Kristu. Xa ndivala, I want to say to you, the greatest absurdity. I want to say the greatest absurdity. It's when you are young. The best days of your life. And you take them as a platter to the hands of the enemy. That's the greatest absurdity. When you take your precious of your youth and hand over to the enemy. There was that saying which I think that was coming from the pit of hell, where it says, you must live, enjoy your life, into anything this or into a man die, and you must take that decision when you are old. That teaching came from the pit. I'm saying to you, your greatest days, you must enjoy the walk with the Lord. Uziyolise ngoThixo. Ziyolise all the days of your life. Uziyolise ngaye uThixo. In your greatest days, whereby there are trending things. ThiBhayibhile zonke izinto zilungile, kodwa zonke
not zonke zindilungele. The Bible says the grace of God teaches us to say no to ungodliness. Even though that we don't meet at the church, but the grace of God still speaks. The grace of God still teaches us, even in our corners, to say no to ungodliness. As I'm closing, Psalms 103. Ndiyayithanda ke le ndumiso. Uthi xa ethetha apha uDavida uthi, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name. Athi xa isiya kuverse 2, athi, bless the Lord, all my soul, forget not his goodness. Oh, athi xa isiya ku3, who forgive all our iniquities and crown us with steadfast love and mercy. I want to say to you, even the Lord forgives you. Doesn't matter what we have done. You have come to the Lord who forgives all our iniquities. Agreed. I have verse 5. Who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle. uThixo uyasonelisa with good things. Even if you don't have anything, the Lord is enough. The joy of the Lord is our strength. He is everything to us that we need. So apha wenza umzekelo of an eagle. We all know the eagle that xa selidala liye lihambe liyohlala phezulu apho uboya budala busuka khona ifumana uboya obutsha. So he's making that illustration, that example, that the Lord will renew us like an eagle. Even when we are old, if we are in him, he will renew our strength. He will renew our ability. We won't be like the man in chapter 7, verse 10 of Mchumayeli. Because ithi iBhayibhile uthi ziyoliseni ngaye uYehova ngensuku zenu zobutsha. Even if we grow older, the Lord doesn't change. He still renew our strength. He still give us the ability to press on towards the high calling. I pray that to you today, that uThixo akuncede and restore you. I pray that uThixo akunike the joy of your youth. I pray that even if I pray that uThixo may encourage you. It's not over, it's not late. Go back to him. He loves you, he cares about you. Amen.